కంట్రీలోని 21 IIMsలో అండ్ మోర్ దాన్ 1200 బిజినెస్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్ కోసం కండక్ట్ చేసే క్యాట్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. దీని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. IIMsలో అడ్మిషన్ తెచ్చుకోవాలంటే క్యాట్లో మోర్ దాన్ 99% రావాలా? ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? మిగిలిన గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళకి పాసిబుల్ అవ్వదా? ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చూద్దాము. వాచ్ ద వీడియో చిల్ ద ఎండ్. అండ్ ఈ క్యాట్ కోసం బ్యాచ్ 1 సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 31 ఆగస్ట్ వరకు అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకు దేర్ ఇస్ 5,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇన్ ద కోర్స్, సో దట్ యూ కెన్ అవైల్ దిస్ డిస్కౌంట్. అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? క్యాట్లో స్కోర్ నేను బాగా చేస్తే నాకు IIMలో సీట్ వచ్చేస్తుందా? దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ది పీపుల్ ఆల్ థింక్. ఇఫ్ ఐ కెన్ స్కోర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ CAT so that I can get into IIMs. It is not like that one. You have to only CAT score is considered. There are every IIM ki there is a selection process, different selection process untundi, and the CAT score is one of the thing. Deenతో పాటుగా VAT కండక్ట్ చేస్తారు, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ది IIM. ఏ IIM డిఫరెంట్ IIMs డిఫరెంట్ విధాలుగా ఉంటుంది. బట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ, VAT, గ్రూప్ డిస్కషన్, CAT స్కోర్, మీ అకాడమిక్స్ 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, గ్రాడ్యుయేషన్, ఎకడమిక్స్, వీటిని కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంక్లూడింగ్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ నుంచి బేస్డ్ ఆన్ ద IIMs దాని సెలక్షన్ ప్రొసీజర్కి తీసుకుంటుంది. సో వన్స్ యువర్ స్కోర్ ఇస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు యూ హ్యావ్ టు అప్లై. క్యాట్ స్కోర్తో కామన్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ డిఫరెంట్ IIMs. అండ్ వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్తో షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మిమ్మల్ని మీ ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఫర్ చేస్తారు. దాని తర్వాత అగైన్ కాల్ ఫర్ చేసిన తర్వాత మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ, VAT ఇది అయిపోయిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ మీ ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ది వన్. అండ్ 99% మాత్రమే రావాలంటే అబ్సల్యూట్లీ నో. అండ్ 99% వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే కాల్స్ రావు. మీకు 95% కావచ్చు, 90% కావచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ది IIM. సో 99% ఒక్కటే కాదు. అండ్ కేవలం ఇంజనీరింగ్స్ మాత్రమే బాగా చేస్తారనేది కూడా ఇట్స్ ఎ మిత్. ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ డూ ఇట్. సో డిపెండ్స్, అది మీకు వచ్చే స్కోర్ని బట్టి మీరు అప్లై చేస్తే షార్ట్ లిస్ట్ అయితే యూ కెన్ డూ వెరీ వెల్. సో చేసిన తర్వాత ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ మిత్. ఓన్లీ 99% వస్తేనే సెలక్షన్ వస్తుందని, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్స్కి బాగా వస్తుందని, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్ మిత్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ అందరికీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ ద ఛాన్సెస్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే వేరియస్ IIMs యాక్చువల్ 21 IIMs వాటి వెబ్సైట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. యూ కెన్ నోట్ డౌన్. సో ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు? వాట్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ 50% మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి. And SC, ST, PW candidates should have 45% in their graduation. And final year students also can apply for that one, provided once you are selected in any IIM. So while based on their time, while IIMs ఇచ్చేటువంటి time బేస్ చేసుకొని, and you have to provide your provisional certificate, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఫైనల్ ఇయర్స్ స్టడీయింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ వన్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూడండి. సో 13th September is the last date to apply for CAT examination, and CAT examination is conducted on 30th November. Just sir, in the first week of January you will get the result of CAT. Once you get the result, you have to apply to in the different IIMs and wait for the call letters. Short list వచ్చిన తర్వాత. And examination fee is 39 rupees for SC, ST and PWD candidates, and 2,600 rupees for all other candidates. And examination centers also, there are 170 examination centers across the country, and you have to select 5 options for your centers. 5 options is you will be selected priority based lo 1 gaani 2 gaani edaina vache avakasham untundi, but you have to give 5 centers while you are applying for this one. And what is the examination pattern? Examination pattern etla untundi? There are 3 sections in the examination. There are 3 sections. One is verbal ability and reading comprehension, VARC ఉంటుంది. There are 24 questions. Put together there are 68 questions. ఇందులో 24 questions. The examinations consist of MCQs and non-MCQs. అందులో TITA questions ఉంటుంది. So you type in the answer. అందులో మీరు టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది TITA questions. Okay. And 40 minutes time. All the 3 sections will have 40 minutes each. 40. There is no combined. ఇది ఉండదు. Once your section is completed, you have to go to the other section. Okay, you cannot shift to the sections in between. You cannot shift. Okay, and each correct question will have 3 questions, 3 marks, and each wrong answer you will have a negative mark. For MCQs, you have negative marks of 1 mark. 1 mark negative untundi. So put together 68 questions and 204 marks untundi. So negative marks only for MCQs.
fine. And verbal ability and reading comprehension first section, and second one data interpretation, logical reasoning, LRDI. So next quantitative ability. These are the sections, 3 sections మీకు ఇందులో ఉండింది. అండ్ based on this one, so and one thing ఇక్కడ చెప్తాను ఏంటంటే, సో 100 percentile. What is percentile? Percentile అంటే స్కోర్, పర్సంటేజ్, మార్క్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ పర్సంటైల్. పర్సంటేజ్ ఇస్ ఎంత క్వశ్చన్స్ కి ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు పర్సంటేజ్. పర్సంటైల్ ఇస్ మీరు 99 percentile ఉన్నారంటే క్యాండిడేట్స్ రాసిన వాళ్ళందరిలో మీరు 99% స్టూడెంట్స్ కంటే అబవ్ ఉన్నారు అని అర్థం. 95 percentile వచ్చిందంటే ఎగ్జామినేషన్ రాసిన వాళ్ళందరిలో 95% క్యాండిడేట్స్ కంటే మీరు అబవ్ ఉన్నారు అని పైన ఉన్నాను. దట్స్ వాట్ ఈస్ పర్సంటైల్. ఓకే, సో దట్ పర్సంటైల్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. అంటే 100% క్వశ్చన్స్ చేస్తే మీకు పర్సంటేజ్ వచ్చినట్టు కాదు. అవుట్ ఆఫ్ 68 మీరు 50% చేసినా కూడా యూ కెన్ స్టిల్ స్కోర్ 99 percentile. That is what is percentile. Okay, this is the online examination. And syllabus detail ga chuddam. The examination syllabus for the first timers who are writing the CAT examination, you can go through this one. Verbal ability and reading comprehension is the most important one. Okay, and reading comprehension ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో క్వశ్చన్స్. 65 to 70% క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. Reading interface based questions and tone and style of passage, central idea and summary, fact based, application based questions. These are the things actually. And then other questions in 30% questions are other verbal ability. There are para jumbles, para summary, and para completion and odd one out. These are the models, other models of questions you will have in the verbal ability and reading comprehension section. And when we move to the other section, which is LRDI, so logical reasoning and data interpretation. So data interpretation will have actually about 5 questions, so 4 to 5 sets you will have in this one. అందులో 20 questions usually. So data interpretation లో వచ్చే questions చూడండి. So these are tables, various graphs, tables. 1 to 2 graphs మీకు ఇందులో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. 1 to 2 tables. And it may be, tables means 1 to 2 questions, sets of tables, bar graphs, line graphs, pie charts, caselets, word based questions, and mixed graphs. Based on this one, you will have 1 to 2 sets in there. Then logical reasoning questions, you have about 2 to 3 sets of logical reasoning questions. In this one, so arrangements, puzzles, Venn diagrams and set theory, games and tournaments, coding and decoding, input output type questions. So these are the other questions. So 2 to 3 sets will get from this one, and data interpretation about 1 to 2 sets you will get. Usually 4 to 5 sets మనకి ఇందులో చూస్తుంది. Then next quantitative ability, quantitative aptitude. మనం ఇందులో చూస్తే, సో మోర్ వెయిట్ ఇస్ అబౌట్ 30-35% క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్ బిట్ సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్. సో దీస్ ఆర్ పర్సంటేజెస్, యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ మీకు ఇందులో తెలుస్తుంది. పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ అండ్ కాంపనెంట్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ స్పీడ్, డిస్టెన్స్, యావరేజెస్, రేషియో, ప్రొపోర్షన్, మిక్స్, రెలిగేషన్. దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్. అండ్ అల్జిబ్రా అబౌట్ 25 to 30% క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అందులో ఈక్వేషన్స్, లీనియర్ కావచ్చు, క్వాడ్రాటిక్ కావచ్చు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఫంక్షన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్, లాగరిథమ్స్ అండ్ మాడ్యులస్. These are the things. And number system about 10 to 15% questions will come from number system out of 40 questions. And divisibility, LCM and LCF, remainders, base system and factors. These are the things. And other things is geometry and mensuration. About 15 to 20% questions you will get from this one. Lines and angles, triangles, circles, polygons, coordinate geometry, 2-dimension, 3-dimension mensuration. So these are the things. And modern maths is about 5 to 10% questions. In this one you will have permutations and combinations, probability, set theory, Venn diagram, and miscellaneous like sorts and indices, so simplifications. So these are the miscellaneous things which you get. These are the things. And if you can understand, these are the sections. And if you are good at aptitude, reasoning and English, you can crack this one. And you can score 100 percentile. You score చేసుకునేటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంది. Start your preparation and score 100 percentile in CAT and get into IIMs. All the very best.